The newsroom, where untold story is revealed. Olunaku olwaleero Fullfigure avuddeyo n'akawaŋŋamula wabula ebibye si birungi no eno we twogerera Fullfigure bangi babadde ayisaamu eggaali naye ate kyalwaddaaki ayisiza eggaali moyo atayitibwamu gaali ebibye bimu bijjidde wenjogerera kaakati. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu ggwanga lya Bungereza n'agenda mu maaso n'okubeera nga aweereza President Museveni obubaka. Baba n'abanene basisinkanye wetwogerera abali mu kibiina kye NRM ne chairman wakyo President Museveni abasaza intoto. Balam Barugahale ebibye nkugambye wuno akumye omuliro n'ebisonga ndala nnyingi ngenze mu maaso n'okubeera nga nzikuleetera. Kankwenno ebigambo bya Jennifer Nakangobi Fullfigure obiwulire. Kyagwa njagala kwogera kino ng'ensi yonna ekiwulya loud and clear. Kuba siwakanya Katonda. Just in case nobeera president w'eggwanga lino. Just in case. Kale ne wenda bangosemberera. Nyambala bomu n'enfa naawe. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Safe. That is my word. That is serious. Final word. That is my final word for you. Nyambala bomu mumanyi balumira mwoyo. Bino mbyogera nga ndi serious olw'obulumi bw'empitamu. Nkusaba n'obwombeefu ow'ekika ekyawaggulu vidiyo eno soko gimpere like munywanyi tusobole okubeera nga tutambulira ddala gw'atannaba twegattako ate nkusaba munnange subscribinga onyige kadao okaje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna zetuteekayo ku mukutu guno gweyagala olanga naffe tukubireko ku simu zaffe weziyawo wansi ku screen. Fullfigure enkyalo lunaku olwaleero yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Kyagulanyi singa aba avuddeyo n'agenda mu maaso n'okukwata obuyinza kale ne bw'aba asemberedde ku ntebe Lwakiri avaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga afa nayo. Okusinziira ku Fullfigure agamba nti Lwakiri nkwata bomu n'enfa ne Kyagulanyi naye nga tofuze ggwanga lino. Oyinza okuwulira ebigambo ebimu n'obiteekinga for granted naye waliwo bannayuganda bangi abatunuulira Kyagulanyi nga essuubi lyabwe era nga gwe balabanga omununuzi waabwe agenda okubajja e Misiri. So Fullfigure kakati nno wano we bagenze maaso n'okubeera nga abba mwambalira wabula musajja mukulu amanyikiddwa nga Tabs ono nno yasinzidde ku kufa kwa kitaawe n'ayogerera Speaker Aneta Amonkote ka gavumenti ya NRM n'agamba nti talabanga basajja babi kuba kitaawe yakolera NRM obulamu bwe bwonna ne gavumenti eno nga tali corrupt oba nga tali yanga ku nguzi wabula talabanga ku bantu babi nga bakulembeze be tuyina mulundi guno abagenda maaso n'okubeera nga bali ensimbi y'omuwi w'omusolo ng'ate naye tagifunyeemu. Mama, when you reach Muzei, tell him there is one of your sons called the Tabs. He doesn't support you. Why? I'm going to give you the reason. Mwe, abakozi ba government, Mama, ndekambira byo ku Muzei. He was a government worker who never stole any coin. You don't store your coin? Muzei, a young person of government, he worked for government for over 40 years or so. Tarile na chikumi. Yoko no mayezi ya ile ijozi government social. Hata mama. No mayezi zimesha kwenda parliament. Sasa case study. I said these things without fear or favor. Ayo mkazi mamweta Aneta Among. Nowe speaker wa parliament. Izola ya kushobora omuyihanga. Just okushobora. Na spending esete zo mu home insurance ko ngo mutwaro gwa dola ni millions ezikuka 348 in a day. Yes. Obusera hariya. Arom kikuru. Muchara wo mugezi katambi.
ne neighbor wange yaza kuteeka ekintu amahiga nabaza yashabishara konga kwakuzaaduuka asanga omwonyo bagonjiize buli kiraaro 5 mama gwazaairo 10. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu ggwanga lya Bungereza n'akuutira National Unity Platform oba bannankyukakyuka bonna ogenda mu maaso n'okubeera nga buli lunaku babeerako ekyo kye bakola ekyongera ku struggle ey'okubeera nga bamaamula Mwami Museveni ku bukulembeze. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ffe tetwebaka ate era tetulina dda akadde akabongoota okutuusa nga tumaamuddeko Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Lowooza leero nkoze eki okunafuya Museveni. Ffe tetwebaka ate tetulina kyetukola kirala okuggyako okulwanyisa Museveni okumuwangula. How do we do that? By making sure we convince another person. Kakati Fullfigure asinzidde wano n'agenda mu maaso n'okubeera nga ayanukula obanga aweereza obubaka obukambwe omwana nkuba kyeyo amanyikiddwa nga Rama. Ono nno yagenze Emeka n'agenda mu maaso n'okubeera nga atuuka ku kaba n'asabira President Museveni kw'oteeka Kyagulanyi obuwangazi. Fullfigure agambye talaba nga kimpenegu kiringanga mwana ono. Laba engeri gy'amuyisizaamu eggaali ate mwatu tweyongereyo. Bimbadde ngamba Rama yagenze ku kaba ya Mungu asabidde President Museveni la kikabe asabidde Bobi Wine. Sympathies oyimirira no yimirira no limo hypocrite. Ba hypocrite abantu abali benkwe. Abantu abali benkwe abetaga okufa amayinja. Hypocrite. Zisigolagana muntu muni wangu. Femmani leka nkubulire nze kankuba ebintu kuba ebigambo bitono nnyo. Femmani twelekereza ebintu bingi. Fe twefiriza ebintu bingi. Fe kubeerawo kwaffe kubadde kwesaddaaka. Fe twelekereza obwamalaya. Twelekereza okunywa emwenge. Twelekereza okweyambula. Twelekereza okunywa enjaga. Twelekereza obubbi. Twelekereza obulimba. Kakati olunaku olwaleero Bebe Call musajja mukulu ono avuddeyo ebigambo bino njagala tugende mu maaso n'okubeera nga tubiwuliriza bulungi oba oliyawo tunaabijjamu ekyomulamwa. Mwabagenda mu maaso n'okubeera nga mwebuuza lwaki King Saha avaayo n'ayogera ebintu ebiri nga bino ye abaffe King Saha bineena abyogera lwaki. Jjukira nti omwana King Saha yava mu Leonard Island oba ekibiina kya musajja mukulu namanyikiddwa nga Chameleon ye muntu eyaleeta King Saha mu nsiike y'okuyimba. Weebuuza lwaki avaayo essaawa eno okwogera bino byonna. Kakati ansa entuufu yeno Bebe Cool agikuleetera nga agamba nti talabanga muntu wa mutima nga bw'olaba Joseph Chameleon. Kambi kuwe obirabireko. Bobi Wine was performing, and then Joseph Chameleon had the hit song at that time. Even Bobi had a mini hit song, but Chameleon's song was really extremely too big. Actually, it's the reason that I came back from Nairobi, because of Mamma Mia. It had become the biggest thing that you can ever think about. I'll tell you the story about Mamma Mia and King of the Jungle later, on another day. So, Bobi Wine is on stage performing. Chameleon comes to the gig. But that same gig, Chameleon had already been paid a lot of money to do adverts for Nile breweries. So Joseph Chameleon went and bought a new car, which is convertible, a small tiny car. And then he came, Joseph Chameleon always had weird plans that only were good for him, not good for his opponent. That's how I learned how to plan. Because somehow, he just went and bought his car for just that one promotion. And then he drove the car to the audience. Now, the stage is this, and the audience is watching. So Chameleon comes with his car and drives it through the audience towards the stage, and it's convertible, and it's Jose Chameleon with the biggest hit song at that time in the most local audience that we had at that time. Do you know what that means? There's no single person on stage or in that audience stayed paying attention to Bobi Wine.
the whole gig just went haywire on the big artist who had just arrived. So the guy couldn't continue to sing. They even asked him off stage. So that was now the birth of what they call the battle between Bobi Wine and Chameleon. Now, when Bobi Wine was crying backstage on that day after he left stage, he cried, and then he came to Kamocha. And the only person he could cry his tears on the shoulder was me. He came to the flats where I was living, knocked, told me the whole story and blah, blah, blah. But remember, I was already working with his elder brother, Eddie Away, and I was already recording in that studio of Eddie Away at Count Africa. That's where their home is. So I had gotten a deal 2 weeks prior, and that deal was from a friend of mine called, I've forgotten the name, but he was the owner of a company called Fullfigure. It was, it was an entertainment promotion company, Fullfigure, and the office was in Wandegea. So this friend of mine, as we were talking, he said, maybe you can do for me a song. So I said, yeah. So he gave me some little money. I went and paid Eddie Away studio, and we went down and started writing. I was working with that producer of Bobi Wine, what's his name? Tony Hawes. So I started to create that with Eddie Away and Tony Hawes. So when this situation of the concert between Bobi Wine and Chameleon happened, when Bobi came crying, I told him, no, it's okay, don't cry. Do this. Let me put you on this song, and then we express ourselves. Because since I came back, I helped this guy in Nairobi. He has only disrespected me since I came back. He's trying to show me that he's not. I expected him to have helped me. I helped him a lot in Nairobi. I didn't get the favor back. So I was already angry. Beyond the newsroom, webale tugoberera zedeni okutuusako ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu, ate mwebale kungoberera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.